This is a 1.4 million euro boat. You will see from inside the luxury. To już jest ten stopień. I thought so. No problem. But we can keep it up. Yeah. Parce que là, tu marches plus qu'une fois dessus. Hein. C'est comme ça. Là, c'est pas évident. Là. À l'extérieur, là, du bateau. You remove by hand or you By hand. You're from? I'm from YouTube. From? From YouTube. Ah, YouTube channel. you make it. Ah, okay. Yeah. Hein? Ah ben tu vois, ça bouge, ça marche pas. Bon, on va voir ça. Ouais.
piece, going all the way down. The same. Yeah. This is also it's one piece, then it's all layers of oak on each other, and we make it one. It's very strong. Ja. Normaal zie je hier een streepje en hier een streepje. Dan hebben ze wat zo'n bochtje erin geplakt. Ja, dat gaat kapot op een gegeven moment. Dat is gelamineerde stukken of zo. Het is helemaal gelamineerd. Ja, precies. Dan kun je dat makkelijk maken. Maar ook die traptreden ook, hè. Dat zijn hele dunne laagjes. Gelamineerd. En de lijnen tegenwoordig zijn goed genoeg om het. Ja. Ja, maar dit gaat nooit uit elkaar. Nee, dat van 30 jaar geleden wel namelijk. Ja, er zit oog om inderdaad. Doen mensen het nog? Nee, voor een leasing op. Ja, voor slingerzeels. Ja. Nog steeds van deze tijd. Ja hoor. Ja, maar dit zijn ook schepen die gaan op. Daar vrij ook gewoon afstanden mee. Ja, die wereld mee rond. Ja, dan moet ik wel. Een heerlijk huis dan. Compliment voor de afwerking. Dankjewel. Het is strak uit. Dankjewel. Even achterkijken. Under here we have the tanks for the diesel, water, everything centralized on the keel. What quantity of water you have in this? The sizes? Size of water. Water, I think it's about 750, and then you can have the water make run. Okay. And then you have around 1,000 liters of diesel. Coffee bar here. Coffee bar here. Filters. If you have a problem with the engine, you always have a problem with diesel. Yeah. So we put the fuel filters outside the engine room. So when you can switch over from one to the other one, change the filter, and you can go again. Ils ont toujours des systèmes très intelligents. Is it your 67 also. Yeah. It was wonderful. The 72 it was. I think it was a 72, yeah. That one was in the teak interior. Yeah. Yeah. Wonderful. Yeah. Very clever. Alright, thanks. Daar zat trouwens ook al naar te kijken, die USB-lampjes. Ik heb ook van die USB-potjes. Handig, hè? Mooi hoor. Kunnen de kinderen meteen iPads opladen? Nee. Maar ik vind dit wel een echt mooie oplossing. Slim gedaan. Bedankt. So you have a big fridge, a freezer. Fridge now. You have your dishwasher. Yeah. Toby. Hello. Hi. Yeah, good. Yes. Yes. Been the whole port search, Twin Cities. Okay. Straight up. You're in the water, you can see. En dus dat hebben we toen gedaan. Wat denk je al even doen? Nee. We zitten voor 21 al vol. Dat is wel. Ja, dus het wordt eigenlijk wordt het